En el cumpleaños de mi sobrino, Supe que era invisible. Lo que hice después borró sus sonrisas. La invisible claridad de Eli mi nombre es Eli. Tengo 33 años y siempre he sido esa persona atenta que recuerda los cumpleaños. Liga con un regalo en mano y se ofrece a limpiar. Incluso si no fui quien causó el desorden. Pero mi familia nunca me lo puso fácil. No soy la oveja negra, más bien el miembro invisible. Nunca he sido dramático ni ruidoso, y jamás he tenido una gran pelea con nadie. Sin embargo, con los años, sentí la lenta y silenciosa quemadura de ser marginado. Pequeños detalles, chats grupales a los que no fui añadido, chistes internos que no comprendía, fotos familiares de los que misteriosamente estaba ausente a pesar de haber estado allí, justo a un lado. Siempre les di el beneficio de la duda. Se les olvidó, me decía a mí mismo. No es personal. Mi affaira esa idea más tiempo del que debí. Supongo que una parte de mí pensaba que si seguía apareciendo, siendo útil y amable, eventualmente me verían de nuevo. Lo peor de ser excluido silenciosamente es que ofrece a las personas una negación plausible. Nadie necesita decir que no eres deseada. Simplemente actúan de tal manera que dejas de esperar una invitación. Así fue como el mes pasado, en la fiesta del séptimo cumpleaños de mi sobrino Liam, el hijo de mi hermana, le con el set de Lego Star Wars que tanto había anhelado y hasta lo ayudé a construir la mitad. Me fui después de que los demás adultos se fueron, lavando platos mientras mi hermana revisaba su teléfono. Conversations trivials, nada fuera de lo común. Se sintió normal, como si, quizás, las cosas estuvieran finalmente mejorando. Por eso, cuando dije con total sinceridad, no puedo esperar la gran cena familiar de mañana. Tengo ganas de ponerme al día con todos. Mi prima Tara se congeló a mitad de un bocado de pastel y luego estalló en carcajadas. Espera, ¿no sabes? Eso fue ayer. Mi estómago se encogió. Me volví hacia mi tía, al otro lado de la cocina, medio esperando que fuera una broma de mal gusto. Pero no. Sin dudar, sacó su teléfono y me mostró fotos. Una mesa larga en el patio de mis padres, luces de jotas, copas de champán, todos elegantemente vestidos. Para mi horror, incluso familiares lejanos que no había visto en años estaban allí. Brindis, discursos, niños llegando, fotos grupales. No era una barbacoa improvisada, sino la cena familiar, la que mi madre organiza cada verano, que es básicamente una reunión. Mi tía siguió deslizando las imágenes como si me mostrara fotos de vacaciones. Oh, esto fue justo antes del póster. Fue cuando tu mamá dio su pequeño discurso sobre estar rodeada de todas sus bendiciones. Dijo esa última parte lentamente, como si diera cuenta, demasiado tarde, de que quizás yo no debería estar escuchando eso. Pero el momento ya estaba envenenado. Mi cara ardió, mi boca estaba seca. Entonces mi hermana, que no había dicho una palabra hasta entonces, levantó la vista de sacar un plato y murmuró, quizás la próxima vez entiendas la indirecta. Así, sin más. No dije nada. Y siquiera me moví. Me quedé allí unos segundos, observándola limpiar tranquilamente una bandeja como si no me acabara de apuñalar el pecho. De repente, la habitación se sintió sin aire. Dejé la esponja, fui a la sala, recogí el sobre con la tarjeta de cumpleaños de Liam y la tarjeta de regalo extra que lo había metido de sorpresa, y me fui. De camino a casa, no podía dejar de pensar en sus palabras. Entiende la indirecta. Las reproduce una y otra vez. La forma en que lo dijo, no con ira, no con malicia, solo con cansancio,
como si fuera algo que se esperaba desde hace mucho tiempo, como si yo fuera un forastero despistado que no había captado el mensaje a pesar de las señales cada vez más obvias. Como si fuera una carga por seguir creyendo que tenía un lugar. Lo admito, Lord en mi coche. No estoy orgulloso de ello, pero tampoco avergonzado. No se trataba de haberme perdido la cena, sino de la claridad final, la confirmación inconfundible de que ya no era uno de ellos, de que me había convertido, en el mejor de los casos, en una obligación distante. Esa noche no pude dormir. Simplemente yacía en la cama mirando el techo, repasando años de desprecios que había ignorado. La vez que me dijeron que la cena de Navidad era solo para la familia más cercana y luego publicaron fotos grupales con personas que apenas reconocía. Los chats grupales de los que solo me enteraba por capturas de pantalla. Los deseos de cumpleaños olvidados. Las bromas que nunca terminaba de entender porque habían ocurrido en habitaciones a las que no fui invitado. Pero aquí está la cuestión. No soy alguien que busca venganza. No soy rencoroso. No quiero desquitarme con nadie. Lo que quería, lo que necesitaba, era finalmente terminar. No más esperanzas, no más apariciones, no más repartir gracia como caramelos, rezando para que me comprara un asiento en la mesa. Y esa noche, comencé a planear algo. No venganza, al menos no en el sentido usual. Algo más permanente. Algo que no virían venir, porque ellos nunca me ven en absoluto. El primer paso fue financiero. Verán, durante los últimos años me ha ido bien. Trabajo en TIY, aunque no soy millonario, he hecho inversiones inteligentes, especialmente en los últimos años cuando me metí en la gestión de propiedades. Nadie me pregunta realmente sobre mi vida. Así que no saben que ahora soy dueño de 3 casas de alquiler. No saben que he estado ayudando discretamente a mis padres a cubrir cosas como reparaciones de tejados y problemas de fontanería a través de subvenciones anónimas que configure con mi LLC. Nunca necesito crédito por ello. Solo quería apoyarlos porque son mis padres. O lo eran. Una semana después de la fiesta de cumpleaños, recibí una llamada de mi madre. Estaba frenética. El aire acondicionado central de su casa se había estropeado durante la primera ola de calor de la temporada. Nos dijeron que las reparaciones serán de más de $8,000, dijo con voz temblorosa. El tipo con el que sueles trabajar dijo que no recibió la retención de mantenimiento habitual este año. Pasó algo con el fondo. Le dije con calma que había disuelto el programa de subvenciones. Al principio, estaba confundida, pero no di más detalles. Estoy seguro de que tú y todos los que estuvieron en la cena pudieron encontrar una solución, dije. Silencio al otro lado. Casi podía escuchar sus pensamientos acelerados. No esperé su respuesta. Simplemente terminé la llamada cortamente. Ese mismo día, llamé a mi abogado. Había otras cosas que había financiado a lo largo de los años, ahorros universitarios para mi sobrina, trabajo dental de emergencia para mi tío, un asistente a tiempo parcial que mi hermana usaba para su negocio de Etsy. Tenía recibos de todo. Ninguno de ellos sabía que había vinculado esos fondos a cláusulas y acuerdos, y ninguno de ellos sabía que esas cláusulas podían cancelarse con una sola firma. Firmé, envié las cartas, congelé las cuentas. Pasaron unas 2 semanas hasta que el efecto dominó llegó. Mi bandeja de entrada se inundó de llamadas, mensajes, FaceTimes perdidos. Uno de mi prima que solo decía, ¿qué está pasando? Pero no respondí. Y luego llegó el chat grupal familiar, no el del que me habían excluido, sino el antiguo, el que había creado hace 5 años cuando el abuelo Felicio y todos querían coordinar la logística del funeral. Todavía tenía derechos de administrador. Le cambié el nombre al chat a quizás entiendas la indirecta, y luego, uno por uno, eliminé cada miembro.
No dije una palabra. Solo silencio. Pero eso fue solo el principio, porque todavía había una cosa que no había recuperado. Y una vez que lo hice, todo cambio. Lo que no había recuperado en el único hilo que todavía me unía a ellos era la casa del ego. No era técnicamente mía, no por completo. Pertenecía a mis abuelos. Luego pasó conjuntamente a mi madre y su hermana, mi tía Val. Después de que Val falleció, su mitad fue a mi prima Tara, la misma prima que asirio de mi por haberme perdido la cena familiar. Años atrás, cuando mi madre hacía trazo en algunos pagos, discretamente lo compare su parte. Legalmente, era dueño del 50%, pero nadie actualizó el marquete mental de la familia. Todavía la trataban como la casa de la abuela. Todos la usaban libremente. Fines de semana, días festivos, incluso veranos enteros. Y yo los dejé durante años. Nunca la reserve para mí. Nunca dije que no cuando alguien quería usarla. Incluso pagué el muel nuevo el verano pasado, discretamente, sin pedir reconocimiento. Pero ahora la casa del Lego era un escenario y yo tenía el guión. Esperé el fin de semana del Día de los Quedos, cuando toda la familia solía acudir en masa. Había sido tradición durante más de una década. Barbacoas, hogras, los niños pescando en el muel mientras los adultos así emborrachaban con bebidas baratas y así ponían más ruidosos al atardecer. Solía encantarme, pero no me habían invitado los últimos 3 años. Esta vez, sin embargo, no necesitaba invitación. Solo necesitaba aparecer. 3 días antes del fin de semana, present los documentos para restringir el acceso compartido a mi mitad de la propiedad, gracias a una cláusula poco conocida en la escritura que permite a cualquiera de los propietarios dividir el uso, si surgía un conflicto. Mi abogado lo hizo a prueba de balas. No les estaba impidiendo usar la casa, solo exigía un acuerdo de copropietarios para hacerlo. Tara, por supuesto, no había prestado atención a ningún correo legal, demasiado acostumbrada a que yo fuera el buen Eli. El viernes por la mañana, temprano, abrí la casa, estacioné mi camioneta de lado en la entrada para que nadie pudiera estacionarse detrás de mí, y esperé. No tardó mucho. Alrededor del mediodía, llegaron 3 coches, mi hermana, Tara y mi madre, además de los niños y cónyuges. Rían hasta que me vieron. Tara salió primero. ¿Estás aquí? Dijo con voz tensa. Sonre. Es el día de los quedos. Pense en disfrutar del Lego. Camino directamente hacia mí, con los brazos cruzados. Bueno, planeamos quedarnos el fin de semana. Le dije mamá que podía tener el dormitorio principal. Eso vía ser un problema. Dije, no con maldad. La casa está cerrada para revisión de copropietarios. Habrías visto el aviso si hubieras abierto tu correo. Ella parpadeó, confundida. ¿Qué aviso? Mi hermana interrumpió, ya irritada. Eli, no seas dramático. Lo vamos viniendo aquí desde siempre. Solo porque no te invitaron a una cena. Levant una mano. Calma. No fue una cena. Y no se trata de la cena. Se trata de respeto. Algo que esta familia dijo, de dar hace mucho tiempo. Mi madre finalmente se acercó, su voz baja. Eli, cariño, no queríamos hurt. Y es que las cosas se pusieron agitadas, ya sabes cómo es. La mire y por un segundo casi me ablanda. Casi. Pero luego record cada vez que defendía la crueldad de mi hermana, se reía de la exclusión como si fuera un malentendido, o hacía de pacificadora pidiendo que fuera la persona más grande, una y otra vez. Sé exactamente cómo es, dije. Por eso estoy aquí ahora. Esta casa ya no es un lugar de vacaciones compartido. Si quieren acceso, redactamos un nuevo acuerdo. Dividimos el mantenimiento. Rotemos el uso.
Oh, mi incogito hombres, vendemos. No te atreverias, dijo terra, su voz subiendo. Destruyas la tradición familiar porque sentimientos heridos. Soschuv su morada firmament. No. Y destruyeron la part familiar. Yo solo estoy manejando el paplio. Intentaron gritar, suplicar, hacerme sentir culpable. Mi madre derramó lágrimas, mi humana mi lamo egoísta, terra amenazó con demandar. Pero no importaba. Lo tenía todo documentado. Los mensajes, los recibos, la cláusula en la escritura, y el silencio en el que me había estado ahogando durante años, ese finalmente había desaparecido. En su lugar, había claridad, fría, nítida y necesaria. Finalmente ese fueron, no sin unas últimas palabras lanzadas a mi espalda, pero no me inmute. Mi quid en ese Porsche hasta que los coches desaparecieron por el camino de grava. Luego entré, abrí una cerveza y me senté en la vieja mecedora que usaba la abuela. Y esa noche, encendí una hoguera en el pozo trasero, observando las brasas elevarse al cielo como chispista en olvidado for de julio, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que pertenecía a algún lugar. Pero la part final llegó a la mañana siguiente, porque no había terminado. Tenía algo más que enviar, y una vez que lo abrieron, ese darían cuenta de que las verdaderas consecuencias aún no habían comenzado. A la mañana siguiente me desperté con el sonido de los pajaros y nada más. Niños gritando en el muelle, en hay altavoces Bluetooth sonando desde el Porsche, en hay el olor a tocino siempre demasiado cocido de mi hermana. Solo quietud. Era casi inquietante lo pacífico que era. Y mi gusto. Me preparo una taza de café, camin descalzo hasta el agua y observe la niebla matutina elevarse de la superficie como vapor de un secreto hirviendo. Tenía mucho en la cabeza, pero no estaba triste, solo concentrado, resuelto. La noche anterior había sido una línea en la arena, pero ahora era el momento de hacerla permanente. Antes de irme a la ciudad, pasé por la oficina de correos del pueblo y entregué un grueso sobre Manila dirigido al abogado de mi familia. Dentro estaba la última pieza del rompecabezas, mi decisión formal de vender mi mitad de la casa del Lego. No a cualquiera, sino a una pareja privada que ya había investigado, de fuera del estado, sin gios, sin dramas, solo jubilados que querían una escapada tranquila para los meses de verano. Incluso les había ofrecido un trato ligeramente mejor si aceptaban una condición, que pusieran una suca, no una enorme, solo lo suficiente para marcar claramente su mitad y impedir legalmente cualquier visita accidental de familiares extendidos que alguna vez habían tratado la casa como su centro de vacaciones personal. Pero el sobre no solo incluía el contrato de venta. También contenía mi carta de despedida. Una sola página doblada encima de los documentos, dirigida a toda mi familia. La escribí lentamente, con cuidado. Durante 2 noches. No quería ser cruel, solo quería ser honesto. Brutalmente, quirúrgicamente honesto. Aquí hay una parte lo que decía. A todos los que me olvidaron, puede que no se hayan dado cuenta, pero con los años me convertí en un fantasma en esta familia. No porque me alejara, sino porque ustedes me impidieron silenciosamente ali con sus exclusions, su silencio, sus sonrisas petulants cuando aparecía, todavía creyendo que importaba. Fui el ayudante, el que daba, el calado, el extra en la mesa. Nunca pedí mucho, solo una silla y un poco de amabilidad. Pero su mensaje ha sido claro, no soy familia, soy un recurso, una billetera, una ocurrencia tardía, un chiste. Así que ahora entiendo la indirecta. Ya no tendrán que olvidarse de invitarme. Ya no tendrán que poner los ojos en blanco cuando aparezca o susurrar en la cocina cuando salga de la habitación. He terminado con todo esto.
No estoy enojado, no soy vengativo. Simplemente he terminado. Esta casa era el último lugar donde todavía me sentía unido a algún tipo de pertenencia, y ahora la he soltado. Los compradores son encantadores, la cuidaron. Y no se preocupen, no toleraran invitados no invitados, and I siquiera en vacaciones. Consideren esta carta su aviso oficial. Y no estoy disponible para la culpa, la manipulación o los chats grupales. Les deseo todo lo mejor, de verdad, pero de ahora en adelante, mi paz es lo primero. Eli. 3 días después, mi teléfonos ambos sin parar, llamadas perdidas, mensajes de voz, una avalancha de textos que paran de la confusión al pánico y luego a la furia en cuestión de horas. Mi hermana, que no me había dicho una palabra amable en más de un año, de repente tenía mucho que decir, cosas como, estás rompiendo el corazón de mamá, y, estás actuando como un niño. Mi prima Tara envió un muro de textos que comenzaron con, ¿en serio estás vendiendo la casa? Y terminaron con te arrepentirás de esto. Pero el que realmente ese mi cuento grabado vino de mi madre. Era solo una frase. ¿Por qué nos haces esto? Mir ese mensaje durante mucho tiempo. Casi respondí. Incluso escribí algunas cosas diferentes, algunas mordaces, otras suaves, una versión que solo decía, porque tú los dejaste. Pero lo bortado, porque ella lo sabía. Una semana después, la venta se cerró. Los nuevos propietarios se hicieron cargo. La familia intentó bloquearlo, pero como Tara no se había mantenido al día con su parte del mantenimiento y impuestos, y yo tenía derechos de mayoría en la escritura gracias a una cláusula poco conocida que había activado a través de mi LLC, no pudieron detenerlo. Legal, financiero y emocionalmente se acabó. El verano fue y vino. Terminaron alquilando un Airbnb en un lago a 2 ciudades de distancia. Vi las fotos en el Instagram de mi prima. El mismo muel, las mismas sonrisas forzadas, la misma energía de finger que nada había cambiado. Excepto que sí había cambiado. Porque la próxima vez que necesitaron un favor, no había un Eli a quien llamar, ningún apoyo silencioso para cubrir las deficiencias, ninguna billetera con sentimientos, como mi llamaron una vez a mis espaldas en un micrófono abierto durante un Zoom grupal que no se suponía que escuchara. Y mientras ellos se apresuraban a adaptarse, yo estaba construyendo algo mejor. Una vida donde no era invisible, un nuevo círculo de amigos que me veían, me apreciaban, rían conmigo y nunca me hicieron rogo por un asiento en la mesa. No se trataba de venganza, se trataba de liberación. Pero no me malinterpreten. Hubo un giro más. Porque 2 meses después de que se finalizara la venta de la casa, sucedió algo interesante en el trabajo. Mi empresa lanzó una nueva iniciativa de tutoría, un programa pagado donde invitamos a solicitantes de toda la región a capacitarse en TI y gestión de proyectos. Fue diseñado para personas que buscaban empezar de nuevo. ¿Adivinan quién solicitó? Tara. No se dio cuenta de que la solicitud quería directamente en mi escritorio, y definitivamente no esperaba la pequeña nota que grapa su carta de rechazo, solo 6 palabras. Quizás entiendas la indirecta la próxima vez. Las semanas siguientes fueron más tranquilas de lo que esperaba. No más llamadas, no más mensajes de texto. Fue como si, después de años de silenciosos diarios, el silencio finalmente se hubiera vuelto mutuo. Y por una vez, no sé ni que tuviera que arreglarlo. Dejé de revisar sus redes sociales, me eliminé de los últimos vestigios de hilos de correo electrónico familiares. Mi teléfono estaba en silencio, y mi mente más clara de lo que había estado en años. Pero la claridad no significa que la paz llegue fácilmente. Hubo noches en las que me quedaba despierto,
Preguntandome si había ido demasiado lejos, si debería haber seguido siendo el silencioso, el confiable, el que si mordía la lengua en aras de mantener una frágil ilusión familiar intacta. Y esa culpa interna había sido una chaqueta gastada, familiar, incluso reconfortante a su retorcida manera. Pero la culpa, me di cuenta, es una herramienta que los manipuladores usan cuando el control absoluto ya no funciona. Fue difícil dejarla ir, pero lo hice, porque algo más comenzó a crecer en su lugar. Algo más fuerte. Dignidad. Un sentido de límites. Un extraño pero bienvenido orgullo por el hecho de que, por primera vez, me había elegido a mí mismo por encima de personas que habían demostrado una y otra vez que no me habrían elegido a mí. El trabajo también mejoró. Me ascendieron. Resulta que cuando no estás constantemente agotado por dinámicas familiares tóxicas, tu cerebro tiene más espacio para prosperar. Finalmente hice ese viaje a Kyoto que había estado posponiendo durante años. Fui solo. Pasé 2 semanas deambulando por bosques de bambú y bebiendo matcha en balcones tranquilos. No public nada al respecto, no lo anuncié al mundo. Simplemente lo viví, pleno y silenciosamente, para mí. El último hilo ese desolacho en el día de acción de gracias. Tradicionalmente, ese celebraba en la casa de mis padres una gran producción, recetas de relleno copiadas de las viejas notas de la abuela, el pavo seco de mi padre, las discusiones habituales sobre quién se sentaba más cerca de la chimenea. Yo, por supuesto, ese era invitado, generalmente relegado al extremo de la mesa de los niños o en la silla plegable junto a la puerta. Nadie notó realmente cuando dejé de ir hace unos años. Pero este año las cosas fueron diferentes. Y esa mañana, llamaron a mi puerta. Era mi padre. No lo había visto en casi un año. Parecía más viejo, un poco más delgado. Su cabello, antes negro azabache, estaba más gris de lo que recordaba. Sostenía un plato cubierto con papel de aluminio. Sus ojos estaban inyectados en sangre. No por llorar, no lo creo, sino por el tipo de desgaste lento y prolongado que ocurre cuando la vida finalmente obliga a un hombre a sentarse con sus decisiones. ¿Puedo pasar? Preguntó. No respondí. Solo me hice un lado. Se sentó a mi mesa de la cocina y dejó el plato. No lo ofreció, no lo explicó, solo quedó mirando la vida de la madera por un tiempo, como si contuviera respuestas que él no tenía. Tu madre no está bien, dijo finalmente. Asentí. Eso suele pasar cuando pierda el control sobre la gente. Él se mudó. No estoy seguro si fue por las palabras o la forma tranquila en que las dije. Ella lo siente, Eli. Lo dice todos los días. Le serví un vaso de agua y me senté frente a él. Tuvo años para decírmelo a la cara. Pareció querer discutir, luego suspiró y dijo, tuviste razón alert. No esperaba eso. Continuó. Lo dije que deberíamos haber manejado las cosas de otra manera, que no deberíamos haber tratado como un forastero en tu propia sangre. Intent hablar con tu hermana al respecto. Ella dice que estás siendo dramático, que guardas rencor. Miré suavemente, no por diversión, solo por incredulidad. Claro que sí. Ella tampoco está muy bien. Su tienda de Etsy hundió, ahora queda con nosotros. Tu madre está bajo mucho estrés. Y me miró, finalmente me miró de verdad. No estoy aquí para culpar. Estoy aquí porque me di cuenta de algo. Tú no fuiste quien abandonó a la familia. Nosotros te abandonamos. Y simplemente nos acostumbramos a la idea de que nunca te opondrías. El silencio entre nosotros hizo pasado. Luego añadió. Lee tu carta. Levant una ceja. La que lo enviaste al abogado.
El me envio una copia después de que la casa se vendió. La ley tres veces. Lor cada vez. No sabía que dejar. Eres un hombre mejor de lo que llamaste de crédito. Lamento que haya tenido que ser perder la casa y perder de ti para darme cuenta. Lo cree. No sé por qué, pero lo hice. Había algo crudo en su voz, no teatral, solo agotado. Me levant, fui al refrigerador y sac un pequeño pastel de calabaza que había comprado el día anterior. Corté dos trozos, puse uno frente a él. No he pavo, dije, pero es crema batida de verdad. Sonrió un poco. No hablamos mucho después de eso, simplemente comamos. Dos hombres con demasiada historia entre ellos y sin un mapa real hacia adelante. Pero fue algo. No una reparación completa, no una reconciliación, sino un comienzo. Y dejé claro que las cosas iban a ser diferentes, ahora seria en mis términos. No más apaciguamiento. No más un asiento trasero en mi propia historia. Unos días después, recibí una carta por correo, escrita a mano por mi madre. La ley dos veces, luego la guard. No estaba listo para responder. Quizás nunca lo estaría. El perdón no liga petition y ciertamente no liga sin cambio. Paran las semanas. Mi entraba en el invierno con un tipo de paz que no había conocido en años. Paz real, paz ganada. Luego, justo antes de Navidad, recibí un mensaje de texto. No de mi hermana, no de Tara. De Liam, mi sobrino. Era un mensaje de video. Hola, tío Eli, dije, sonriendo sin dientes a la cámara. Mamá dice que no debemos hablar, pero te extraño. Lo dije que eso es tonto. Espero que estés bien. Estoy construyendo otra nave espacial Lego. Esta vez tiene tres motors. Detrás de él, escuch la voz de mi hermana gritar. Liam, dame ese teléfono. El video ese corto. Lo six en y otra vez. Me dolió el pecho de una manera que no tenía nada que ver con la IRA, solo con la tristeza. No por mí, sino por él. Por lo que estaba siendo arrastrado. El ciclo de exclusión, la instrumentalización del silencio. No se merecía eso. Así que lo respondí con un video. Hola amigo, dije sonriendo. Suena como una nave espacial increíble. Apuesto a que es la más rápida de la galaxia. Yo también te extraño. Y siempre estoy aquí, digan lo que digan, ok. Nunca recibí respuesta. Pero eso estuvo bien, porque lo decía en serios. La venganza nunca fue realmente sobre hurlos. Se trataba de detener el daño que me causaban, de levantar muros no para castigar, sino para proteger. Y quizás, solo quizás, alguien de la próxima generación no crecerá sintiéndose invisible. Quizás aprenderán que está bien dejar que no, trazer límites, alejarse de personas que solo te quieren cuando les conviene. En cuanto a mí, estoy bien. Compara un lugar nuevo, más pequeño, más acogedor, con una chimenea de verdad y un amplio porche delantero. Organizo noches de juegos con amigos, cocino cenas que no son críticas disfrazadas. Me río más, duermo mejor. Y cuando aparecen fotos antiguas en mi teléfono de reuniones familiares donde yo estaba a un lado, medio sonriendo, medio esperando. Los deslizo, no porque esté amargado, sino porque finalmente estoy libre.